It took 3 hours from Nairobi to Marigat in Baringo County, where we were meeting our contact person. The fast-growing town in the lowlands of Baringo looked peaceful from the bandit horror that has become a common feature here. Like a stubborn stain that just can't wash off, the region has seen a bloody history and the cycle keeps repeating itself. Marigat is mainly inhabited by the Tugen and Ilchamus communities, but we wanted to meet the Pokots. There were hardly any here. Trading between all the 3 or 4 communities at this market center was considered normal, but not when Pokots are accused of being the main aggressors of the perennial conflict. The Pokots were on the other side of Lake Baringo. As an outsider, I didn't have to sense tension in the area. Right in front of me was a lake so popular to the locals, but no fishermen. The land is not safe, so is the lake. The beauty of the lake and the hills was a deceiving cover of what was really happening beneath the blue skies. As I walked around the outskirts of Marigat, I came across dusty ghost towns. The reality of the violent killings and cattle raids has left a trail of destruction. Either people who lived here are dead, or they got lucky and escaped. Whether those alive will come back is still not known, but the chicken caught between the crossfire have found a way of surviving and naturally adapting to their new environment. We spent the night in Marigat as we waited for our contact person to confirm our interview with the Pokot warriors. The back and forth sounded ridiculous, but I later realized the level of caution was high considering the military and police presence in the area. Anyone could be a spy. After 2 days of suspense, the long wait finally paid off. We were on our way to meet the Pokot warriors. As we journeyed through harsh climatic conditions, it became apparent that the deeper we drove through a maze of hills, cacti and madenga trees, the more we came across ghost towns. I could count with one hand the number of people we came across here. Inside Pokot territory, we met more cows on the road than people, and surprisingly, there was no herder on site. Our contact person told us this only meant one thing: we were being watched from a distance. The Pokots have cleverly mastered the art of surveillance, and their communication may be archaic, but it works perfectly for them. We were being monitored. From the hills surrounding us, they were everywhere. They could see us, but we couldn't see them. We have traveled 3 hours from Marigat to Kerio Valley just to meet the Pokot warriors who are somewhere in this bush. Apparently, they hide themselves and they have to monitor your movements before they can trust to meet up with you. So our contact person, who in this case is the consultant, is the person that we needed to get so that he can introduce us to the warriors. But they have told us that we have to wait another 2 hours because they're very well organized, very well structured, and and they have to feed their cows before meeting us here. And this part of Kerio Valley, this is the Pokot side. Across is the Marakwet side. They said this is one of the most dangerous places to stay. Already exhausted from the unforgiving heat, we decided to take cover under this tree with a few Pokots and kill off the 2 hours by having a siesta. It didn't work. The young Pokots keeping us company opted to engage us in a game of archery. That's when it dawned on me, with no schools around and plenty of time in their hands, this kind of exposure at such a young age gives them an edge in experience and precision. Instinctively, they are raised up to fight in the arid bush. Despite having guns, the bows and arrows, I was told, were mainly used during an ambush. Arrows don't make noise, but bullets do.
Before the enemy realizes they are under attack, the arrows have cleared several targets before the guns come out blazing. As time went by, we were joined by young warriors. It started with one, then two, then they disappeared. And then more of them came from different directions from the bush. I felt like I was being watched and sized up in close proximity. Our contact person told me the warriors have several layers of intelligence gathering. They take time before they can trust anyone. They don't talk a lot, but are extremely observant. After 2 hours of waiting, the warriors started arriving. What? With an element of surprise. Dragging a 12-foot African rock python into our interview area is the last thing I expected. The Pokot warrior who killed it decided to drag it to a different location. I had no idea what the 32-year-old warrior was planning to do. He was quickly mobbed by excited little children with knives and pangas, and I had a rough idea of what was just about to happen. Even in death, the ambush predator didn't stand a chance to rot under the scorching sun. I saw a snake. They saw a meal. But they were not pleased with the catch. It's not fat, it's like emaciated, So the drought has also affected it. That is, it was what they are saying. Nicholas Limashia killed the python with 4 bullets before it could attack one of the goats he was herding. This was before he came to where we were waiting for him and other warriors. Unaipangia kuifanya nini sasa? Naipangia kukula. Na badala ya kula nyoka na kuna ng'ombe na mbuzi, mbona usikule mbuzi? Sasa ng'ombe yote mara kwetu wamechukua, imebaki tu kiasi. Imebaki kama kidogo tu. Ndio nimeona heri ni survive na hii nyoka nikule kiasi. Ndio ni hiyo isae ikinyesha ndio itasaidia. Ni mara yako ya kwanza kula nyoka? Si mara ya kwanza. Inakuanga tunakulanga. Na hata ile wakati mko na mbuzi nyingi ni afadhali ule nyoka lakini usikule mbuzi. Inakuanga ni afadhali ule nyoka. Mbuzi ipaki. Na ni kwa nini? Njaa. Shida ni njaa. Shida ni njaa. Najua wakati wa njaa kama saa hii unaweza ona nyasi kweli mahali iko. Sasa hata saa hii hata mahindi ni shida. Unaweza lala hata siku 2 bila kukula. Na hii nyoka utaikula kwa siku ngapi? Hii nyoka unaweza kula, unajua watu ni wengi wenye wako nyuma hapa, unaweza katia mtu kila mtu kiasi yenye anaweza kula jioni na survive. Na ulijifunza wapi kupiga risasi? Nilijifunza nikiwa mdogo. Miaka mingapi? Nikiwa na miaka 10. Ulijifunza ukiwa wapi na ilianzaje? Nilijifunza nikiwa nyumbani. Hapa tu? Hapa tu. Nilijifunza mara ya kwanza, nikajaribu nikaiba bunduki kwa nyumbani. Nikakuja msituni, nikaanza na miti, nikaanza na kichakula hiyo ndogo hiyo. Kiwa napikanga risasi tu hivyo mpaka nikasoea. Na bunduki ilikuwa ni hii ama? Ilikuwa ni hii tu. Kwa hivyo kutoka miaka 10 mpaka sasa hivi hii ndio bunduki umekuwa ukitumia? Hii imepaka hapa kama saa hii kama miaka 30. Na hii mashini ni mashini. Ni mashini mzuri? Na kando na kupiga nyoka, umepiga mtu na hii kweli? Watu inakuanga ni kawaida tu. Watu ni kawaida. Hiyo inakuanga ni kawaida. Unaweza hesabu ni kama wangapi hivi? Naweza hesabu tu lakini sio kusema hivyo. Tani kikwambia ni watu 10, si utakuwa utasiaka. Lakini ni watu 10 umepiga na hii? Ni hivyo. Kama watu kama 10. Na ni watu wa kutoka pande gani? Ni wakati mnaenda vita na Marakwet na watu gani? Turkana na Bandei. Wa Marakwet. Na inafikiaje mpaka mnaanza kupigana nao? Shida ni moja. Hii maneno ya ng'ombe tu ndio inaletanga shida, ndio tunapikananga. Na vile saa hii unajua hata sisi tunaweza kubali amani. Kama saa hii hakuna mtu anapanda hiyo pande hiyo iende ichukue Marakwet ama aende achukue ng'ombe yake. Lakini hao wanakuja na wanatufahamia na serikali.
Sasa serikali wakikujia pande hii au wanakujia pande ile, wanatupika, wanatunyang'anya ng'ombe na wanaenda nazo. Jua hapa hakuna nyasi. Na vile nyasi sasa imeisha, na hii nyasi iko hapa, iko ng'ambo hiyo. Tunasafanya namna gani na ng'ombe inaanguka hapa? Ama wewe saa hii ukiwa na njaa na unaona chakula ndio hii, utafanya namna gani? Utakufa na njaa ama heri ukule hiyo chakula? Na ndio maana hizi jamii zingine zinasema nyinyi wa Pokot ndio mnavamia boma zao, mnataka kulisha mifugo yenu kwa nyumba zao, wakule nyasi ni zao. Kuna maneno mingi. Sisi kama wa Pokot tunawasalisha ng'ombe tu, na ikifika wakati ya mvua sisi tunarudi kwetu, hatunanga maneno. The Pokots have been accused as the main aggressors in this conflict. Everyone has indicted them as the devil in the detail. As Limashe, who appeared to be the warrior's commander, and some women grabbed the intestines of the snake to go and roast, they complained that the other communities have ganged up with arms and with the help of the government plan to annihilate them. Wewe uko tayari kusarenda ukiambiwa upeane bunduki yako? Mimi si ati nipeane bunduki. Hapana. Nitasapeanaje bunduki na serikali walipea Marakwet bunduki na hatukupewa. Sisi ni watu wamedharauliwa na sisi tumefanywa kama si wa Kenya. Tumefanywa si kama wa Kenya. Na serikali bunduki hapa iko mingi. Iko 240 yenye walipewa na Ruto. Wawe Pokot. Na baada hapo hao wenyewe wako na mabunduki sao. Na baada ya hapo na serikali wako wapi? Wanatufahamia wote. A few hours drive from Kerio Valley, we went to an area inhabited by the Ilchamus community, Kiserian in Baringo South Sub-County. I met this 50-year-old man whose wife was shot at while breastfeeding her child. All his cows were stolen by bandits. Hiyo ng'ombe akaenda akacharibu, kesho tulienda kufuata, hiyo ng'ombe akapatikana mpaka sai. Juzi tena akachukuliwa ng'ombe 5. Hii ng'ombe mimi nachunga hapa, hii tu ni ya watu nasema alafu game chungia sisi. Sasa una ng'ombe ngapi? Sai hapa iko ng'ombe 8. Na ya watu sio yangu. Una ng'ombe hata moja? Hakuna, au wamechukua. Na kabla wakuja kuchukua ulikuwa na ng'ombe ngapi? 51 alianza. Akabakia na njao 9. Hiyo ndama akakuja sasa akakuwa karibu na kwa sawa. Sasa anachukua nusu. Nani walikuja kuchukua? Hawa wa Pokot. A few days before we arrived in this small village, 4 herders were shot dead by armed bandits after an ambush. Hapa kwa boma mnaishi watu wangapi? Hiyo boma mimi na bibi yangu. Hii boma yote? Isi ni watu wametoroka hii maboma sasa kawana saa hii mjana ndio naonekana watu. Usiku watu nakimbilia shule na anaingia tena huko kwa kanisa. Kuvijana usiku. So hapa usiku hakuna mtu? Hakuna mtu. Mchana tu ndio mnarudi? Kukula chakula tu, kutafuta tu chakula. Hakuna mtu hapa usiku. Na wakikuja kuvamia wanatoka pande gani hapa? Natokea pale chini ile milima. Na polisi wanasaidia nyinyi? Nakujanga tu wakati nakuja wakati mambo nakuwa mbaya. Si hata hii jeshi unapikwa. For a visitor coming here, this is such a beautiful scene to behold. The hills, the trees, the lake, the birds, and the fresh winds blowing from these hills. But for the locals, this reminds them of one thing: death. The Pokot are on this other side of the hill, and when they come to attack, they cross over and they take the livestock, they kill. As a matter of fact, where I'm standing, this is where they've battled for so many years. And as we speak, their day and night watches. We can't see with our naked eyes, but the Ilchamus community are just looking up the hills for any movement. Same thing with the Pokots on the other side. And at night, no one stays here. The women and the children leave the camps and only the brave warriors stay around. The government is armed police reservists from the Ilchamus who feel they are the aggrieved community and have persistently suffered and lost lives and livestock to the Pokots. To find out what they think of the ongoing conflict, I spoke to the Ilchamus warriors on the front line. Pokot ndio wametufamia. Alichukua ng'ombe, mbuzi na akaua watu. Sasa mpaka hapo sisi JMZ
tulikuwa hatujajua vita. Sisi tulikuwa tunasikia kwa muda wanapigana na Turkana, lakini sisi hatujajua vita vile inaendelea. Tulikuwa na mkuki, siku hiyo Wapokot walikuwa na bunduki. Sasa vimefukuzwa mpaka Marigat. Na mkipigana na Pokot, ni nini Wapokot huwa wanawashindia? Kenya wanatushindia ni silaha. Yeah. Wako na silaha nyingi ama wako na silaha nyingi na wako wengi. Yeah. Na ni nini wanataka wakipigana na nyinyi? Sasa vile tuliona si ati wanataka nini. Wanataka kuchukua ardhi. 2005 tulikuwa tunafikiria wanataka ng'ombe, lakini so far from now tumeona ni ardhi. However, Pokot warriors deny this, saying these are just fabrications, but have an interesting solution to the conflict. Hatuna haja na shamba ya watu ama hatuna haja na nini, hatuna haja na mchanga yoyote na hatuna haja na mchanga. Kazi yetu ni kulisha, tunakurudisha. Na vile ambavyo serikali imekuja na jeshi imekuja, polisi pia nao wamekuja na kuna wale wamepewa silaha. Wewe unahisiaje kama Mpokot huko katika kichaka unachunga ng'ombe wako na una bunduki yako, unahisiaje? Nasikia vile serikali ndio wamekuwa wabaya. Kama ingekuwa hii Marakwet na sisi tungekuwa tumekuwa na amani. Tungekuwa tumepika hawa, na unajua mtu akipikwa hata sisi tupikane na wewe saa hii kwa ngumi. Si unaweza pika mimi na niridhike na nikuwe rafiki yako. Bas, ni hivyo sasa tungewachiwa hawa tupike kiasi mpaka waridhike na serikali waende. Sisi tunaweza ridhika na wale waridhike. Lakini vile sasa serikali wanaanza kutushambulia tena, sisi tukienda hapa serikali wanakujia pande na hao wanakujia pande ile. Sasa tutajuaje nani mwanaume na nani ataserenda kati yao? Hapa ni Tiati. Another Pokot territory, and we meet more warriors. Under these harsh weather conditions, two things keep them busy: harvesting aloe vera and keeping livestock. They told me they feel betrayed by the government that has clearly taken sides in the conflict, a step that could prove disastrous, according to one of them. Sisi atuchokosi mtu. Wakati mtu akichokosa, anafanyia hata mara 3 ama mara 2. Ndio sasa unaona maneno sasa ya Pokot inaanza kusirika, ndio hao wanapeleka report kusema Pokot ndio mbaya. Sisi hatuwezi kuchokosa mtu, hawa ndio wanachokosa sisi. Tukianza sasa kushirika ndio unaanza kusema Pokot ndio mbaya. Tena tunashangaa kwa hao serikali. Tunasikia alikuwa anasemekana iko watu ambaye inaitwa KBR. Hiyo iliandikwa watu, baadaye tukasikia ilipewa TMC mabunduki, ilipewa Tugen mabunduki. Hiyo tulichukua kama sisi tumeweka kando. Sisi sio watu ya Kenya. Kuna mtu anataka shamba ya mtu. The notion and thinking of Pokot being expansionist, I'll say no. The herders went there purely on grazing. I've never seen a permanent structure whereby these herders have gone and built in those respective sub-counties. A Pokot cannot initiate a problem. They only pay back what he has been done unto. So when they are in those villages of Iljamus, the Tugen, it most likely they have been offended in one way or another, and for them not to seek an audience, they pay it back and proportionally. So what the Pokot are doing is paying back and proportionally what they have been done unto. Tunalipisha tu mara moja na inaisha hivyo. Na hiyo kulipisha mara moja huwa mnabagua wanaume, wanawake na watoto, ama ni yoyote yule ambaye ni wa jamii hiyo ingine? Yeyote tu yenye anapatikana. Hakuna kugawa ati hii ni mtoto, hii ni hapana, ni mara moja tu. Pokot say they have been marginalized by all governments from the colonial era. The Kibaki administration, they say, was their favorite. The hands-off approach is what they want. Vile Kibaki alisema, wacha hao wataelewana tu na wakakomesha serikali. Tulipekana kiasi tu, kiasi mpaka wale wakapepa mkono juu. Wakasema sisi tumeisha. Sasa Marakwet, wacha amani
ikuje. Nyinyi mliwapiga sana. Mpaka sasa wakasema amani ikuje. Ni vile tu unaweza pikwa mpaka uritike. Hakuna mtu bweja anasema saa ati kuna mtu amechukua ng'ombe ya Marakwet hapa. Sisi ndio tunalia ng'ombe. Ng'ombe yetu imeenda yote. Nani wanachukua ng'ombe yenu? Ni Marakwet na hii serikali. Out of 11,000 square kilometers in Baringo County, Pokot say about 4,500 square kilometers is their land, and that is Tiaty constituency. Tiaty is a semi and arid area. The illiteracy levels are almost 95%. Many of the warriors have not gone to school, and the few who have dropped out to protect their families' livestock from bandits. There is no chance these young ones will see a classroom as they traverse these harsh terrains fighting for their lives and their livestock. They don't fear death anyway. Kifo inakuanga ni kitu lazima. Na tu atufuatilii sana hata mtu akikufa. Si amekufia mbele ya ng'ombe ama nini. Hiyo inakuanga ni kitu ilikuanga kutangu zamani. Hata ukikufa baadaye ile si lazima ati uende uletwe ati usikwe. Sisi hatunanga hiyo. Mtu akikufa ni hata hiyo inaweza kuwa ni unaweza ongelelewa miaka mingi yenye iko nyuma. So mkienda vita ni wawe mtafanya ni mtaniwacha hapo niliwe na wanyama ama huwa mnafanyaje? Kama wewe ni Pokot, unaweza wachwa hapo ukuliwe na mafishi. Unaweza wachwa hapo ukuliwe na mafishi na watu na tunarudi. Kama ulikuwa na hii lazima tunaleta hii nyumbani. Kwa hivyo kwa jamii ya Wapokot, ng'ombe ni muhimu sana kuliko maisha ya binadamu. Ng'ombe ni muhimu. Kwa maana kama hakuna hiyo ng'ombe huwezi ishi. Sisi hatuna kazi. Hatuna nini? Kazi yetu yote ni ng'ombe tu. Ni ng'ombe ama ni mbuzi. The Tugen community, which is the second largest in terms of population in Baringo County, has also been sucked into the conflict. Unlike the Pokots, they are not known to fight, but accuse the Pokots of taking advantage of this perceived weakness from 1977. Tugen hafanyi hivyo, hawaibi. Badala ndugu wetu Mapokot ndio huwa wanavamia Watugen. Na kulingana na utafiti vile nimekuja kuiona, huu ufamisi ni kitu unaona it's a plan. Do you think this war will end anytime soon? My brother, let me tell you, this will not end. Hii kitu haitaisha. So long as they can, this illicit guns, bado iko kwa mikononi mwa raia ambaye ni Pokot. This war will not end. Culture and tradition has greatly influenced the dealings between the warring communities here. The Pokots have an affinity to their livestock. The Tugen and the Ilchamus communities have to conduct traditional rituals when one is dead, but in between the dotted lines, bizarre negotiations take place. Upande sana tu Baringo wanachukua kichwa ama sehemu za siri ama mkono. Labda hizo ni wanaenda fanyia mairizi ama nini kitu kama hiyo. Na inabidi hao wengine wanataka kusika, hawatasika bila nini? Kichwa ama mkono. Ndio hiyo negotiation inatokea. Alafu negotiation wanalipwa pesa ama ni ng'ombe? Saa zingine inaweza kuwa ni ng'ombe, saa zingine inaweza kuwa ni pesa. So wazee ndio wanakutana wana negotiate ama nani? Wazee wanakutana wana negotiate. Na wakisikizana wanapatiwa kichwa? Saa zingine wanapatiwa, mara saa zingine hawapatiwi. Mara wakiona wajakuja for negotiation, wanaweza acha hiyo kichwa njiani mahali fulani, wanajiendea baada ya kumalizia ile kazi walikuwa nayo. Kwa sababu ukiona wakichukua kichwa sio kawaida. Sio kichwa ya mbuzi unaenda pika nayo ama nini. Kuna kitu wanaenda fanyia. I wanted to know from the warriors themselves what solutions they thought would work to end decades of this conflict. Kulingana na uchunguzi wangu, mimi naona hii ni ujinga mtupu kabisa. Hii ni ujinga kwa sababu Wapokot, majority of the Pokots hawajaenda shule. Kwa sababu they are very ignorant people. Hawajui kabisa kenye wanafanya. Na tena huyu Mpokot afanyi hesabu ya faida ya kitu. Hawezi hata kasema akienda kupoteza wakati yake kuenda kuiba ng'ombe
siku 3 ama siku 4 ama na akose, aoni kama ni hasara. Aoni tena akienda kubaki huko apigwe risasi huko, aoni kama ni hasara. Sasa these people, hawa watu they are very, ni ujinga mtupu sana, kwa sababu hawajaenda shule. Na wasi kabisa, kama ingewezekana kwa serikali wafanye hivi, kama ingewezekana watufanye hivi, wafanye enrollment kwa mashule, forcing machiefs pamoja na maserikali kabisa, maserikali kuu waingie maboma, watoe vijana kwa nguvu, watoe vijana wale wanalishanga ng'ombe wakuje shule. El Chambus ni lawyers, wengi ni lawyers, na watuke ukiona hata kama ni waoga hivyo, ni waoga kwa sababu wako na elimu, wanaona kupigana ni ujinga. Lakini sasa these people they wanaona kama ni curious, wanaona kama ni wao, na mimi naona hiyo ni ujinga. Na hata sasa hivi mnakuambia hata hii utajiri ya ng'ombe ni pure sana. Wameona hata sasa hivi vile kiangazi imekuja, kama hata Mungu ako na lengo. Kwa sababu utajiri ya mwenye alikuwa na ng'ombe sijui boma 3 sasa hizi yote ikwisha. Sasa hiyo ni nini? Hiyo ni maneno ya hasara. Suluhisho ya mambo yote kwa maoni yako unaona ni nini? Suluhisho ya hii vita kama itaweza kuja amani, suluhisho lazima tukutane hii watu wakora Marakwet na sisi. Lakini hata nyinyi serikali mkingangana msemi amani na sisi wenyewe hatujakutana, itakuwa amani lini? Suluhisho serikali waongee na wale na sisi tuongee na waongee na sisi, wakuja watukutanishie mahali fulani. Hiyo watu yote wenye wanapikana, kwa maana tunajuana. Mimi najua ni vile mimi nakujua na mimi ananijua. At the end of my journey, it was clear there are 2 wars being fought here. The warriors' concern is the survival of their livestock. This then means pushing for more grazing fields, and if they can't coexist, fight for survival of both man and livestock. The second war is pushed by some leaders who have taken advantage of the situation and ignorance of the warriors and encourage them to keep pushing, but their main agenda is extending their boundaries for political and economic reasons. What was also clear is that the government has again got it all wrong. The conflict won't be won with heavy security presence and use of force, but engaging in changing the mindset of the people living here through their village leadership. Dennis Okari, NTV.